హాయ్ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్. ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే డాకర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డాకర్ వీఆర్ యూజింగ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డాకర్ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్ కంటైనర్. ఈ కాంపోనెంట్స్ గురించి అయితే మనం ఇవాళ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దామండి. లెట్ స్టార్ట్స్ అవర్ వీడియో. ఎస్, firstly, what is mean by application architecture? మనకి రియల్ టైంలో అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, హౌ ఎగ్జాక్ట్ అవర్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ డిజైన్డ్. దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఉంటుందండి, బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేస్ ఉంటుందండి. ఫ్రంట్ ఎండ్, back end and database and database. Just imagine here it is our application. Here it is our messenger application. For example, if I develop an application ante messenger application, here my application is messenger application. ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ నాకు ఏమి అవుతున్నాయి ఇక్కడ? లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ అండి, like React JS for front end, and Java Spring Boot is my back end, and you choose a database and MySQL database, and also some libraries not need out and a particular application run cheyadaniki some libraries ko need avutandi. Front end ikkada React JS, back end can Java Spring Boot, and next one database which is the MySQL database and for example, yes, ikkada vachesi nenu Windows platform use cheskoni ee entire application develop chesanu. Windows operating system use cheskoni like messenger application develop chesanu, but server lo deployment chestunnadu ikkada. Yes, ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ లో డెవలప్ చేసండి, బట్ యాజ్ ఏ యూజర్ గా ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. బట్ నాకు అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుంది ఇక్కడ? నో. బట్ ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తగ్గట్టుగా అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేశాను, దట్ మీన్స్ డెవలప్ చేశాను. బట్ యాజ్ ఏ కస్టమర్ నేను ఏం చేస్తాను కూడా మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అప్లికేషన్ ఇచ్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, ఇట్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. మేజర్ ఇష్యూ నాకేంటి ఇక్కడ? ఒక వర్షన్ లో డెవలప్ చేసే, ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో డెవలప్ చేశానండి, నేను అదర్ ప్లాట్ఫామ్ లో రన్ చేస్తున్నాను. ఎస్, అదొక మేజర్ ఇష్యూ అండి. నెక్స్ట్ ఇష్యూ మనకి ఏం రైజ్ అవ్వచ్చు? ఎస్, బట్ ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ వచ్చేసి జావా స్ప్రింగ్ బూట్ సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. జావా స్ప్రింగ్ బూట్ డెవలపర్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే జావా స్ప్రింగ్ బూట్ సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసింది. బట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ వై వర్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నంటే అప్లికేషన్ ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాడు. బట్ వర్షన్స్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని జావా సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంది. బట్ డెవలపర్ కి తెలుసండి ఏ వర్షన్, ఇక్కడ ఏ జావా వర్షన్ యూజ్ చేసి మనకి అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది డెవలపర్ తెలుసండి. బట్ ఆపరేషన్ టీమ్ కి వచ్చాక ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ సమ్ జావా వై వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు. వర్షన్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు, రన్ అవ్వదండి. అండ్ ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రౌజ్ అవుతాయండి ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే MySQL డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. MySQL డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసిన సర్వర్ లో ప్రాసెస్ చేయడానికి. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే యాజ్ ఇక్కడ యూజర్ గా MongoDB డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ అన్ని వర్షన్స్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేయడం కూడా n నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రైజ్ అవుతున్నాయండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే డాకర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు.
సో డాకర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను. బిఫోర్ డాకర్ మనం తెలుసుకున్నానికి ముందు మనకి ఏంటంటే సో కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కంటైనరైజేషన్. పాయింట్స్ మీద మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. అప్పుడే మనకి డాకర్ అంటే మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. బిఫోర్ డాకర్ we need to discuss about so docker key points, and that is containerization. Before containerization మనకి ఏంటంటే వర్చువలైజేషన్ అంటే మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. వర్చువలైజేషన్ మనం ఈ పాయింట్ గురించి ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామంటే AWS EC2 సర్వీస్ దగ్గర మనం వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాము. అగైన్ మనకి వర్చువలైజేషన్ అంటే చూద్దామండి. వర్చువలైజేషన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్చువలైజేషన్? Virtualization means using multiple operating system. Virtualization is nothing but using multiple operating system, same mission. Virtualization means using multiple operating system, in same mission. So virtualization means using the multiple operating system in the same device. So ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we need a software and that software is called as hypervisor. మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ నీడెడ్ వర్చువలైజేషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే hypervisor సాఫ్ట్వేర్ అండి. Hypervisor is a software will be used to create virtualization. Hypervisor is a software will be used to create virtualization create మనం ఏం చేస్తామంటే hypervisor software యూజ్ చేస్తామండి. Now observe the scenario. What is the drawbacks of virtualization? Now observe here. So what is meant by virtualization? Virtualization is nothing but using multiple operating system in the same mission. Is called virtualization. So virtualization మనకి ఎలాంటి drawbacks ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూద్దాం. Yes. So for example, here it is my application 1. Here it is my application 2 only. My application 1 and application 2 only. Application 1 and application 2. Here it is my host operating system. Here it is my guest operating system. Here it is my guest another operating system only. Another operating system. Now observe. Yes. Here it is application 1 only. Application 1. Here it is application 2. Here it is application 3. Application 1, application 2 and application 3 and application 3. So first application ikkada React.js use chestunnandi. React.js use chestunna front end and back end ko chesi Java 8 version use chestunnandi. Java 8 version and database వచ్చేసి ఇక్కడ MySQL some version use చేస్తున్నాను, some X version use చేస్తున్నాను. And second application ఇక్కడ Java 11th version use చేస్తున్నానండి. React.js use చేస్తున్నానండి. And MongoDB database use చేస్తున్నానండి. MongoDB database use చేస్తున్నానండి. On third application వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ Java 11th version use చేస్తున్నానండి. Java 11th version and MongoDB లో some Y version use చేస్తున్నాను. some Y version సో ఇది నాకు 3 అప్లికేషన్ ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సేమ్ డివైస్ పైన రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కూడా త్రూ వర్చువలైజేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్చువలైజేషన్?
Virtualization means using the multiple operating system in the same mission. Now first application ఇక్కడ ఏం ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చేస్తుంది. It is a Windows platform. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సెకండ్ అప్లికేషన్ కోసం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ లినిక్స్ యూజ్ చేస్తాను, లినిక్స్ యూజ్ చేస్తాను. అండ్ థర్డ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ లినిక్స్ లో వన్ మోర్ ఫ్లేవర్ ఈస్ ఉబంటు ఫ్లేవర్ పైన క్రియేట్ చేస్తాను, ఉబంటు ఫ్లేవర్ పైన క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్న డివైస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ అండి అండ్ 30 GB హార్డ్ డిస్క్ అనుకుంటాను. జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం 30 GB తీసుకున్నాండి హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ, జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి. సో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఈస్ 8 GB అండి, 8 GB అండి అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఈస్ 30 GB అనుకుంటాను, 30 GB అనుకుంటాను. జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. Now observe here Windows operating system. నేను యూజ్ చేసిన డివైస్ ఏంటి ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. ఇక్కడ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ ఐఎమ్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దట్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, the Windows operating system is called as host operating system, host operating system. My total configuration of my system is 8 GB RAM capacity and 30 GB and 30 GB hard disk capacity. Just understanding purpose కోసం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకున్నాండి. నాకు మనకి ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి ఏం చేసి ఇక్కడ ఎక్కువ కెపాసిటీ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది, మోర్ కెపాసిటీ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం కూడా హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ వచ్చేసి నాకు 15 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనుకుందామండి. 15 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, 15 GB స్పేస్ ఆఫ్ నాకు ఆక్యుపై చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు ఎంత నీడ్ కూడా 4 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది, 4 GB కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది. సో లినిక్స్ ఫ్లేవర్కి ఇక్కడ నాకు ఎంత హార్డ్ డిస్క్ నాకు నీడ్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8 GB స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది, 8 GB స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది. అండ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు ఎంత నీడ్ అవుతుంది కూడా 2 GB కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది. సో అమెజాన్ లినక్స్ తో పాటు నాకు ఉబంటు ఫ్లేవర్ కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. టోటల్ మనకి ఎంత స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, టోటల్ మనకి ఎంత స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో 15 + 8 23. సో 23 + 8 మనకి 31 అవుతుంది, 31 అని. బట్ మనకున్న కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఇక్కడ 30 GB అండి, 30 GB అండి, 30 GB అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా అప్లికేషన్ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుందా అండి, ప్రాసెస్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సో మనకి అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్రాపర్ గా మన సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎక్కువ, మన కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎక్కువ ఏమంది ఇక్కడ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. ఈ ఎంటైర్ స్పేస్ మనకి ఎలా వస్తుందండి, ఇక్కడ మనం ఏమైతే మన సిస్టమ్ లో తీసుకుంటున్నామో ఆ స్పేస్ మనకి రిమైనింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కలెక్ట్ చేస్తుందండి. వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ using the multiple operations in the same mission. మన ఏదైతే ఇక్కడ మన రియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో ఆ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ రిమైనింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. సో వర్చువలైజేషన్ ఈస్ ద ఓల్డ్ టెక్నిక్ టు రన్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సేమ్ మిషన్. మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతాయని ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిక్రీజ్ వెరీ స్లో అండి. System performance will becomes very slow with the virtualization concept. System performance మనకి ఏముంది ఇక్కడ వెరీ స్లో అవుతుంది. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఎంటైర్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం మనకి ఆక్యుపై అవుతుంది, మనకి ప్రాపర్ మన అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవ్వదు. టు ఓవర్కమ్ ద వర్చువలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ we are using containerization. To overcome the virtualization problems we are going for virtualization concept. So to overcome the virtualization problems we are going for containerization concept. వర్చువలైజేషన్ మనకి ఏమైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి ఏం రిలీజ్ చేశారంటే కంటైనరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మనకి రిలీజ్ చేశారండి. కంటైనరైజేషన్ కాన్సెప్ట్. what is mean by containerization? Containerization. Yes, now observe the point about containerization. Yes, now we need to discuss about containerization. Now observe the points and what is mean by containerization.
containerization. Yes. Containerization. So containerization is used to package. Containerization is used to package all the software and application code in one container. Containerization is used to package all the software and application code in one container. For execution. So containerization is used to package all the software and application code in one container for execution process. Container will take care of everything which is required to run our application. So మనకు అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతాయో అవన్నీ ఎవరు మనకి రెస్పాన్సిబుల్ పర్ఫామ్ చేస్తారా? Docker containers. Container will take care of everything which is required to run our application. We can run the containers. In multiple missions. We can run the containers in multiple missions. We can run the containers in multiple missions easily. We can run the containers in multiple missions like Windows operating system, Mac operating system, Linux operating system. Any device మనం ఏం చేయొచ్చంటే కంట్రీస్ మనం రన్ చేయొచ్చండి. So now observe the point. So Docker is a containerization software. Docker is a containerization software. Now what is mean by containerization? Containerization is used to package all the software and application code in one container for execution. Container will take care of everything which is required to run our application. By using Docker, we can create the container. Docker is a containerization software. Using Docker, we will create containers. And so by using Docker, the మనం create చేసామంటే containers ని create చేసామండి. So using Docker, we will create containers for our application. Using Docker image, we can create Docker containers, and we can execute it. By using Docker image, we can create the Docker containers. And so using Docker image, we can create the Docker containers. Docker container will take care the everything which is required to run our application. Now observe here, Docker is a platform. Docker is a platform for packaging and deploying and run the application. So Docker is a platform for packaging and deploying and run the applications and run the
application. Yes. So Docker is a platform for packaging our application or deploying the application and run the our application. So ఇక్కడ container అంటున్నామండి. By using Docker, we can create the container. So what is mean by Docker container? What is mean by Docker container? Yes, Docker container is nothing but so it contains application code, application code. So application libraries, application కావాల్సిన libraries provide చేస్తామండి and application కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. డిపెండెన్స్ అన్ని కూడా మనం యాడ్ చేస్తామండి. డిపెండెన్స్ అన్ని మనం యాడ్ చేస్తామండి. సో డాకర్ contains application code, application libraries and application dependencies అండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కంటెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం by using Docker image అండి. So what is mean by Docker image? Yes, Docker image is nothing but it contains the application code, application libraries as well as application dependencies. Once we can create the Docker image, we need to create the Docker containers and run the our application and run the our application Yes. So Docker is a containerization software. So it was developed by Sebastian Paul. So మనకి టూల్ మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే డాకర్ వచ్చేసి సెబాస్టియన్ పాల్ బేస్డ్ ఆన్ గో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డాకర్ టూల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో గో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద గూగుల్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అండి. గూగుల్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ లో కాల్ చేస్తాను. Based on Go programming language, the Sebastian Paul will develop the Docker tool. And Docker is a platform for packaging and deploying and run the application as a container. Now observe the architecture of Docker. Docker architecture. Docker architecture. Now observe the architecture of Docker. Yes, there is a command called Docker client, Docker host, and Docker hub. So now Docker architecture మనం through practical గా perform చేద్దామండి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామండి, AWS కనెక్ట్ చేసి ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి డాకర్ మనం ఈ విధంగా సెటప్ చేయాలి. when we will get the Docker client, when we will get the Docker host, what is mean by Docker hub, ఈ పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో కరెంట్లీ ఐ మీన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి డాకర్ మనం ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చూద్దామండి. అబ్జర్వ్ అండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్, ఏం చెప్పామని ఇక్కడ, డాకర్ ఈజ్ ఎ కంటైనరైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ రన్ ద అప్లికేషన్. ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ద కంటైనర్. డాకర్ కంటైనర్స్ అండి. సో డాకర్ కంటే మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, బై యూజింగ్ డాకర్ ఇమేజ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో జెన్కిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. సో ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. సో ఫస్ట్ లో ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దామండి. సో హియర్ మై సర్వర్ నేమ్ ఈస్ డాకర్. Here I am choosing the AMI called as Amazon Linux, that is 2023 AMI. So instance type is T2 micro is enough, and key pair name is here I am creating one new key pair. My key pair name is Docker demo. So my key pair name is Docker demo. Create key pair. It will download in our local system only. Now selecting existing secret group, that is my secret group is PYSZ only. Now instance name is Docker. Here I am choosing the AMI called as
Amazon Linux, that is 2023 AMI, and instance type is T2 micro, and my key pair name is Docker demo, and select the existing security group. Now launch the instance. Go to instances. Now our instance state will be running. Now let me connect our instance. Now copy the public IP address. Now I am using mobile terminal. Here I am providing IP address for the server, and the default username is ec2-user. ec2-user. Advance. Now upload the pen key file. Docker demo. Accept. So firstly, I'm switching into root user. So root user లో the normal user and perform చేయడం Docker setup configuration అంతా కూడా Docker setup configuration మన normal user perform చేయడం. So Docker setup configuration మనం normal user లో perform చేయడం. Now observe here sudo yum install docker -y sudo yum install docker -y docker install చేస్తున్నాను. Docker installation is very easy అండి. Docker installation is very easy when comparing to Jenkins మనం కంపేర్ చేసుకుంటే Docker installation is very easy అండి. Now Docker will be installed. Now I'm checking the Docker version. Docker -version. Docker version is so 25.0.5 only. Now we need to start the Docker service only. Systemctl start Docker. So currently మనం నార్మల్ యూజర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్ అండి. ఎవ్రీ టైం అక్కడ ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, sudo కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ థ్రోస్ ద ఎర్రర్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది Docker సర్వీస్ అండి. Systemctl status of Docker. Now observe here Docker service is active and running. Active and running. Now once again I am checking the Docker version. Now observe here the scenario Docker architecture. So Docker -version. Now what it's saying is Docker version. Once again I am checking the so Docker version check చేస్తున్నాను. Now observe, yes, it provide the client information. It will provide the client information. Now observe అండి, ఏ డివైస్ అయితే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో ఆ డివైస్ మనకి ఏమవుతుందంటే డాకర్ క్లయింట్ మిషన్ అవుతుందండి. డాకర్ క్లయింట్ ఎక్కడైతే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడైతే మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ మిషన్ మనకి ఏమవుతుందంటే డాకర్ క్లయింట్ అవుతుందండి. డాకర్ క్లయింట్ ఏ మిషన్ అయితే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ మిషన్ మనకి ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ డాకర్ క్లయింట్ గా ట్రీట్ అవుతుందండి. డాకర్ క్లయింట్ గా ట్రీట్ అవుతుంది. నౌ అబ్జర్వ్ డాకర్ హోస్ట్. డాకర్ హోస్ట్ మీన్స్ డాకర్ డీమాన్ అండి. డాకర్ డీమాన్. నౌ వాట్ ఇట్ సేయింగ్, permission denied while trying to connect to the Docker daemon. Permission denied. ఓన్లీ మన ఇక్కడ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద డాకర్ ఇన్ఫో కమాండ్ అండి. సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే yes, now observe here sudo user mode -az docker group లో డిఫాల్ట్ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎవ్రీ టైం మనకి ఇక్కడ sudo కమాండ్ యూజ్ చేయకుండా డాకర్ గ్రూప్ లో డిఫాల్ట్ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నాండి. నా ఎగ్జిట్ అవుతానండి.
వన్స్ అగైన్ కనెక్ట్ అవుతాను, వన్స్ అగైన్ కనెక్ట్ అవుతాను. ఎస్, ఎగ్జిట్ అనండి, వన్స్ అగైన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాడు, వన్స్ అగైన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాడు. మనం ప్రీవియస్ గా డాకర్ ఇన్ఫో కమాండ్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ థ్రోస్ సమ్ ఎర్రర్ అండి, ఇట్ విల్ త్రో సమ్ ఎర్రర్ అండి. డాకర్ ఇన్ఫో కమాండ్ ఓన్లీ మనకి క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. we did not provide the any server information, permission then error వస్తుంది. Now observe here, I'm executing the same command, docker info command, docker info. It will provide the client information as well as server information, client information and server information. So present we have 0 containers and running containers are 0, password containers are 0, stopped containers are 0. Images are also 0. Present we don't have any containers and any images and any images and now we need to create the docker images. We need to create the docker images and now firstly I am checking the docker search image and here my image is ubuntu అండి. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఓకే సింబల్ ఇండికేట్ చేసినవన్నీ మనకి ఏంటంటే అఫీషియల్ ఇమేజెస్ అండి, అఫీషియల్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు మనం దేనికి కనెక్ట్ అయ్యామండి, ప్రజెంట్ మనం దేనికి కనెక్ట్ అయ్యామంటే డాకర్ డిమాండ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యామండి. అంటే డాకర్ క్లయింట్ కి డాకర్ హోస్ట్ మిషన్ కి కనెక్షన్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యాజ్ ఎ డాకర్ క్లయింట్ ఒక ఇమేజ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాండి. డాకర్ సెర్చ్ ఫాలోడ్ బై మై ఇమేజ్ ఈజ్ ఉబంటు అండి. ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మనకి డాకర్ డిమాండ్ తో కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఇమేజెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఆ ఇమేజ్ వచ్చేసి యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, డాకర్ క్లయింట్ మిషన్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఎక్కడికి మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది, డాకర్ డిమాండ్ మనకి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుందండి, ఎస్ డాకర్ హబ్ కి మనకి కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ డాకర్ హబ్ అనేది మనకి ఏంటంటే డాకర్ రిజిస్టరీ అంటామండి. డాకర్ రిజిస్టరీ is a place which is used to store the docker image for feature purpose. Docker registry is a place which is used to store the docker images. డాకర్ రిజిస్టర్ లేదా డాకర్ హబ్ గా కాల్ చేస్తామండి. డాకర్ రిజిస్టర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డాకర్ ఇమేజెస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్. మనం ఏమైతే ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసామో ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే డాకర్ రిజిస్టర్ మనం స్టోర్ చేస్తాం లేదా డాకర్ హబ్ అంటామండి. లెట్ మీ కనెక్ట్ మై డాకర్ హబ్. సో డాకర్ హబ్ అండి, డాకర్ హబ్. Now observe. సో ఇమేజెస్ మనం ఎక్కడెక్కడ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే ఎయిదర్ డాకర్ హబ్ ఆర్ఎల్స్. సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లో మనకి ఈసీఆర్ సర్వీస్ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటామండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డాకర్ ఇమేజ్ మనం స్టోర్ చేస్తామండి. సో లెట్ మీ సైన్ ఇన్. I already docker అకౌంట్ అండి. సో మై క్రెడెన్షియల్స్ ద్వారా లాగిన్ అవుతున్నాను. మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై డాకర్ రిజిస్టర్ అండి. ఇవన్నీ నేను డెవలప్ చేసినటువంటి డాకర్ ఇమేజెస్ అండి. డాకర్ ఇమేజెస్. నా అబ్జర్వ్ అండి, ఒక ఇమేజ్ మనం హోల్డ్ చేద్దామండి. ఇక్కడ నేను ఉబంటు ఇమేజ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇందాక మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం కదా కమాండ్ లైన్ ద్వారా. ఎస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఉబంటు ఇమేజెస్ అండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉబంటు ఫ్లేవర్స్ అండి. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎస్, ఇది మనకి అఫీషియల్ ఇమేజ్ అండి. Now let me download one image and firstly we need to check the list of docker images. How to check the list of docker images? So docker images అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే సో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ docker images ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Presently we don't have any docker images అండి. సో docker ps కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండి. The functionality of docker ps command, it display the list of running containers
list of running containers. So present we don't have any Docker images. Present we don't have any containers and now observe. So image download చేసినండి docker full followed by image name అంటే here full command used for to download the docker image అని docker image మనం డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే docker full కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం followed by image name అని now observe. సో ubuntu ఫ్లేవర్ పైన క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ docker registryలో ఎస్ డౌన్లోడ్ చేయడం చూడండి ఏ కమాండ్ వచ్చి ఇక్కడ docker full followed by image name అని ఇక్కడ సేమ్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసాను. లెట్ మీ చెక్ my list of docker images by using docker images command and what is image name? Yes, that is repository name and ubuntu and the tag name is always treated as latest and image id eప్పుడు create చేసిన image ని 6 weeks ago and the size of image is 78.1 MB and now I am creating the container and how to create the container? Docker run -it followed by image name. Here my image name is ubuntu. Present మన దగ్గర డాకర్ ఇమేజ్ అవైలబుల్ గా ఉందండి. డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. డాకర్ కంటైనర్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే డాకర్ రన్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. డాకర్ రన్ followed by it. it is nothing but input terminal లేదా interactive terminal గా కాల్ చేస్తాం and then followed by image name. Now observe here. Now we are in inside container. Previous మనం ఎక్కడ ఉన్నామండి EC2 @ our server private IP address. Now we are inside our container. root @ container id. అండి. Now observe here. ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ చేస్తున్నాండి. Now I am checking the list of containers. docker ps అండి. docker ps our container id, our image name is ubuntu and ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ bin bash shell యూజ్ చేసుకున్నాను. ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం 25 seconds ago and అప్పుడు స్టేట్ లో మనకి ఎప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ 20 seconds ago అండి. there is no port number and our container name is angry kayam. మనం కంటైనర్ కి ఎటువంటి నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఒక ర్యాండమ్ యూనిక్ నేమ్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. డిఫాల్ట్ యూనిక్ నేమ్ ని అలొకేట్ చేస్తుందండి. అలా కాకుండా మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ కి అవర్ ఓన్ నేమ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి. అది ఏ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే నౌ ఐ యామ్ చెకింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ docker images. We have ubuntu images and now I am creating the one more container docker run -itd -name. My container name is web app. మనం క్రియేట్ చేసిన పర్టికులర్ కంటైనర్ కి నేమ్ ని అలొకేట్ చేయడానికి -, ఇంత ఇండికేట్ చేసి my container name is web app and my image name is ubuntu. Now we are in inside container. Now once again background lo run chesi container ni. Yes, let me check the list of docker containers. docker ps command, it display the list of running containers only. What is our container name? web app. What is our container id? Yes, here it is our container id and our image name and 11 seconds ago created and 10 seconds ago అప్ స్టేటస్ లో ఉందండి. ఈ విధంగా మనం అవర్ ఓన్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో కంటైనర్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ చేయాలంటే ఎలా రన్ చేస్తామంటే వన్ మోర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. docker run -itd. సో -it మీన్స్ ఇన్పుట్ టర్మినల్ లేదా ఇంటరాక్టివ్ టర్మినల్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇక్కడ d is nothing but detach mode. That means మనం క్రియేట్ చేసిన పర్టికులర్ కంటైనర్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంది. ఇందాక మన కంటైనర్ ఎక్కడ రన్ అయిందండి. సో మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ మనకి ఇన్సైడ్ కంటైనర్ మూవ్ అయ్యామండి. అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ క్రియేట్ చేసిన టైంలో ఆ పర్టికులర్ కంటైనర్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవ్వాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే docker run -itd followed by container name. Here my container is web app 2 అని క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. web app 2 followed by image name. Here my image name is
Ubuntu. Yes. It will provide the container ID. Let me check the list of containers. Docker ps-a. Yes. Here my container ID and image name is Ubuntu and shell is bin bash 6 seconds ago and upstairs is 5 seconds ago and my container name is web app 2. Web app 2 and web app 2. Now we need to delete the containers. We need to delete the containers. So we have three containers. We have three containers are there and we have three containers are there and one Docker image is there and one Docker image is there and Docker images. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ కంటైనర్ రిమూవ్ చేద్దామండి. కంటైనర్స్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. కంటైనర్స్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. Now I want to delete the my container. Now I want to delete my container అండి. Docker rm followed by container id. Yes. So మన ఇనిషియల్ గా క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. Docker rm followed by container id. Now observe what it's saying. Yes. Error. Response from daemon. ఎక్కడి నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి? Daemon server అండి. It is the daemon server అండి. Error response from the daemon server. What it's saying? Cannot remove running container. What is our container name? Angry Kayam. Yes, container is running. First, stop the container before removing, or else forceful గా మనం కంటైనర్ ఏం చేయొచ్చు కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ we need to stop the container. ఫస్ట్ మనం డాకర్ కంటైనర్ స్టాప్ చేద్దామండి. ఆఫ్టర్ దట్ కంటైనర్ రిమూవ్ చేద్దామండి. డాకర్ స్టాప్ followed by container id. Here it is my container id. Stop it. Container will be stopped state and container will be stopped state. Let me check it out whether it is really stopped or not. So I'm checking the docker ps command. So the functionality of docker ps command is it's showing only list of running containers only, but stopped containers information మనం చూడాలంటే docker ps-a, it will display the all containers information, that is running containers as well as stopped containers. Our containers will be existed state and our container will be existed state. Now I am deleting the container. Docker run rm followed by container id. Here it is my container id and here it is my container id. Yes. Now container will be deleted. Let me check list of containers. Docker ps-a. We have two containers only and ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కంటైనర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తామండి. కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ కంటైనర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తామండి. నౌ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. Now our own image కి వెళ్దామండి. యువర్ repositories. Yes, ఈ ఇమేజ్ ని పుల్ చేస్తున్నాండి. It is our own image. Docker pull, clear it. We copy it and paste here. Docker pull. సో ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్స్ అని ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే docker pull కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. Docker pull manifest not found. Docker pull py my dth. There is no image. So one more image ni pull cheyadam. There is some problem. Go to tags. Yes. Now let me copy it. Paste here. The image will be downloaded.
Yes, now observe here, list of, I'm checking the Docker images, and with a slash cycle image is available. And the tag name is always treated as latest and image created ID and ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ని 19 months ago and the size of image is 151 MB 151 MB. Now Docker run, now I'm creating the Docker container. So Docker run hyphen itd hyphen hyphen name. Here my container name is PythonLife. PythonLife. My container name is PythonLife and the port number is 8080. Here my image name is Anvita slash cycle. Anvita slash cycle. Now the tag name is latest. Let me create the container. Yes, there is a problem in container. Once again, I'm creating a container. But previously we deleted Docker login. Now I'm creating container Docker run hyphen itd hyphen hyphen name. So my container name is PythonLife. Cycle image. One more image ni put cheyadamandi. Let me try it. One more image. Go to repositories. Into tags. Let me copy it and paste it here. Control A. Let me delete the Docker node. Image will be downloaded. So ఇక్కడ port number change అయిందండి. So Docker run hyphen itd hyphen hyphen name C1 container. Here my image is so Hanvita slash and my port numbers are 8083. Here I'm using hyphen B for port mapping. Yes, same error. There is no manifest file is available. So previously I concept మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు డాకర్ ఇమేజ్ కి పోర్ట్ నెంబర్ మ్యాప్ చేశానండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మ్యాప్ చేశాను. I'm using one more port number 8080. Docker full utem slash hello world image download చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. One more image utem slash hello world Docker full hello world image download చేస్తున్నాను. It will pull the Docker images. So Docker images. Now observe the hello world image. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసిన 19 months ago and the size of image is 13.3 KB only. Now I am removing the Docker images. How to remove the Docker images? By using Docker or my remove Docker image followed by either ID or else image name. Here my image name is hello world image.
hello world image. What it's saying? Yes, there is a spelling mistake in Docker word and there is spelling mistake in Docker word and there is a spelling mistake in Docker word. Docker RMI hello world. Yes, image will be deleted. Let me check it out. Let me check it out. List of Docker images and we have three Docker images is there and there and yes. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే డాకర్ ఇమేజ్ రిమూవ్ చేస్తామండి. డాకర్ ఇమేజెస్ మనం రిమూవ్ చేస్తామండి. ఐ మీన్ డాకర్ కంటెంట్ రిమూవ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ డాకర్ ఇమేజ్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనం ఏం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఎస్ పర్టికులర్ డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటైనర్స్. డాకర్ కంటైనర్ మనం ఏం ప్రాసెస్ చేస్తామంటే అవర్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామంటే విత్ ఇన్ డాకర్ కంటైనర్స్. విత్ ఇన్ డాకర్ కంటైనర్స్. సో డాకర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. డాకర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. సో టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాసెస్ మనకి ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇక్కడ డాకర్ కంటైనర్ విల్ రెస్పాన్సిబుల్ మనకి ఏం చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. డాకర్ కంటైనర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. This is the simple diagram for Docker అండి. సో ఇమేజ్ ఇక్కడ బిల్డ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామంటే అవర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ కంటైనర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. విత్ ఇన్ కంటైనర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. విత్ ఇన్ డాకర్ కంటైనర్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. Thank you.